So let's start with vasculitis, okay? Basically, what is vasculitis? The name itself indicates that it is the inflammation of the blood vessel walls, right? Whenever there is inflammation of the blood vessel wall due to any cause, it is called vasculitis. And we had already studied these several parts of the vessel wall, right? As you can see in these diagrams, uh, we discussed these diagrams in the anatomy section already. So basically, if we divide the vessel wall, we can grossly divide into three parts: the endothelium, or it is called tunica intima, which is part of the endothelium is part of the tunica intima. It is the first innermost layer of the vessel. The second layer is the media, and we discussed that media is consist of mainly of smooth muscle cells. You guys can remember it, right? And then we had the third layer, which was the external layer of the vessel, which is adventitia or tunica externa. This one was called adventitia or tunica externa. It was the external layer of the vessel wall. اینا ما شما در بخش اناتومی خواندیم، به خاطر از این من کمی تیز تشریح میکنم که یک وسل از سه لیر تشکیل شده. اما لیر داخلی شما چی گفتیم؟ انتیما گفتیم که اندوتیلیم هم در قرار داشت که مستقیم تماس با خون هستن، بلد. بعد از او لیر وسطی بود که ما شما خوانده میدیا که از سموت مسل سلز تشکیل شده بود و را میگفتن تونیکا میدیا. بعد از او امو لیر اکسترنال بود که او را ادونتیشیا هم میگفتیم و ای از کنکتیو تیشو جور شده. ای را ما شما در بخش اناتومی خواندیم. خب اگر انفلمیشن یا التهاب اینی لیر شوه ما را چی میگیم؟ واسکولایتس میگیم، رایت؟ حالا در ذهنتون باید یک ما شما که درس میخوانیم، شما مثل که هر درس ما شما میخوانیم چند نکات کلیدی را باید ما شما یاد داشته باشیم، right? The first point to remember that which sort of inflammation is this? The type of inflammation. We will discuss in each individual session that it is the type of the inflammation which is occurring in that particular disease. The second one is the association. که کدام مرض اسوسییشن داره. این خیلی نکته مهم است. MCQ تان میشه. در هر مرضی که حال ما شما میخوانیم دوم نکته را باید این را یاد داشته باشیم. And سوم, third, which investigation, any specific investigation related to that particular vasculitis. سه نکته را باید در هر vasculitis ما شما باید ادرس کنیم. اول این vasculitis که است، چی نوع vasculitis، چی نوع inflammation است، اول این را باید جواب بدیم. دوم که ما شما گفتیم باید بگویم که کدام اما specific investigation که مربوط از اون میشه او را باید بفهمیم. سوم همراهش کدام علائم دیگه می باشه او را باید در ذهن ما باشه. امی سه نکته خیلی مهم است. باز ما واسکولایتس تفکیک کرده میتونیم از یک دیگه، right? So if we say the general etiology or the cause of the vasculitis is usually unknown, it could be autoimmune but it is not infectious. وقتی ما شما واسکولایتس میگیم یادتان باشه از سبب کدام انفکشن نمیشه. مستقیم انفکشن سبب واسکولایتس که میکنه او را اینجا ما شما مطالعه نمیکنیم. ما درسایی که در اینجا دو واسکولایتس مطالعه میکنیم معمولا از سبب انفکشن نشده، التهابی شده از سبب کدام وجه دیگه. مثلا کرونیک انفلمیشن هستم. چرا انفلمیشن شده؟ به خاطر که اونجا autoimmune فنومنا هست. autoimmune ما شما قبلا خواندیم. what was autoimmune؟ وقتی اما حجرات دفاعی وجود در مقابل حجرات خود وجود فعال شوه و سبب تخریب اما حجرات خود وجود شوه او را ما میگیم autoimmune diseases، right؟ خب حالا ما شما انواعش میخوانیم. what are the types or the classification? what is the classification of the vasculitis? So basically we are going to divide the vasculitis in three categories. First one is the large vessels vasculitis, right? As the name indicates, it involves the larger arteries like aorta or its major branches, right? It is large vessel vasculitis, inflammation of those vessels. Then we have medium vessels vasculitis. It involves the organ vessels, the arteries supplying the organs like renal arteries, like gut GIT arteries, like skin cutaneous arteries or muscular arteries. Whenever the inflammation involves or the pathology involves those vessels, we call it medium vessel vasculitis.
And the third one is the vasculitis of the small vessels, arterioles, capillaries, and venules. We already discussed the division of the vessels in the anatomy section. So just remember, we classify the vasculitis in three major categories. All right. So let's move. We will discuss it one by one. First of all, we will discuss the large vessel vasculitis. Large vessel. There are two main pathology in this section. We will discuss that. Okay. Then we will move to the next one and then to the last one. All right. So let's first discuss the large vessel vasculitis. As I mentioned, it involves the aorta and the major vessels, major branches like carotid arteries, internal carotid, external carotid. Let me show you in the diagram. Then you will get the idea. Here. So this is aorta. We already discussed aorta in the anatomy section. This was the ascending part of the aorta arising from the left ventricle. This is the arch of aorta, right? And we have descending aorta, which then transform into thoracic and abdominal aorta. So these are the branches of the aorta. Brachiocephalic artery, then we have carotid and subclavian artery, right? These are the major branches. If vasculitis involve either aorta or the major branches, we call it large vessels vasculitis. Got it? په دې خبره باندې پوه شئ کله چې دغه برانچو ته یا د دې برانچو مخکې کوم برانچونه پسې وځي لکه کیروټیډ آرټري نه بیا څه وځي کامن کیروټیډ نه انټرنل ایکسټرنل کیروټیډ آرټري که چېرته هم نه وي په ذهن کې اناټمي لیکچر کې دا موږ ایکسپلین کړی و او بل ګوره که چېرته ایورټا مثلا انفلمیشن راشي دغه قسمت انوالو کړي دغه د ایورټا برخه انوالو کړي وی کال اټ لارج ویسل ویسکولایټس رایټ په دې کې دوه ډېر غټ مرضونه موږ ګورو او دا ډېر کامن دي ګورئ دا مرضونه چې دي دا دوه غټ مرضونه چې وایي دغه اکثر د ایگزام لپاره کامن په ایگزام کې د دې لپاره پوښتنه کیږي So first one is the temporal arthritis. It is also called giant cells arthritis, and it is a subdivision of large vessel vasculitis. It is a subtype of large vessel vasculitis. So why does it is first of all let's describe the name temporal arthritis. لنوم نخکاری کیږي دا د شپ کوم artery involve کوي دا inflammation the temporal artery دا معمولا temporal artery involve او temporal artery چیرته پرته ده دا برانچ ته دی external carotid artery مثلا که زه دلته شاته ډایګرام ته راشم کله چې دلته دا carotid artery دا carotid artery د موږ تاسو سره دا نه ده دا carotid artery ده وقت یک carotid artery بالا میره ای به دوی سه تقسیم میشه یکی میشه internal carotid artery یکی میشه external carotid artery باز external carotid artery دا خیر ختم میشه به temporal artery ای temporal artery وقت inflame شوه inflammation ازی شوه یا external carotid artery شوه ایرا ما شما چی میگیم temporal arthritis فهمیدینی گپم و ایرا giant cell arthritis میگه به خاطر giant cell arthritis میگه زمانی که ما هیستولوژی از ایرا ببینیم زمانی که ما بایوپسی گرفتیم و زیر میکروسکوپ ببینیم ده ای giant cell دیده میشه که پس آنو میخوانیم از خاطر giant cell arthritis میگه So remember it, right? ما شما گفتین سه سوال جواب میدیم اول چی نوع انفلمیشن میشه چی نوع انفلمیشن میشه چی نوع واسکولایتس اولی سوال جواب میدیم دوم کدام علائم وجود داره که ما شما تفکیک از یک دیگه و سوم گفتیم سوم کدام معاینه یا کدام تست خاص داره که او را با ذهن ما باشه که شاید چهار جوابه یا MCQ باشه right so first of all temporal arthritis involve the temporal artery major branch of the external carotid or terminal branch of the external carotid artery and it leads to granulomatous vasculitis. What is granulomatous vasculitis? So basically it is a chronic inflammation یک نوع vasculitis में कोई inflammation है vessel में कोई मकामुखी एक खास नाम दौर granulomatous vasculitis کرویچی میشه وقت مثلا یک جای انفلمیشن شده این ویسل تو فکر کنی این یک رگ است وقت جایی که انفلمیشن باشه اونجا حجرات سفید خون داخل میشه این را شما میفهمین اگر اکیوت باشه در حالت اکیوت داخل میشه نیوتروفیل داخل میشه یادتان هست
صدای من صاف است؟ شکران میگه صدای من صاف Yes. نیست دکتر الیاس. all right all right so what is granulomatous in granulomatous? It is it has macrophages chronic inflammation macrophage cell غټ یو خاص شکل ځان ته غوره کوي او دې ته ویل کېږي epithelioid cells چې ورته وایي all right okay can you guys hear my voice now? Can you guys hear my voice? Yes, Dr. Ali, you are there. All right. So I will explain it again. So first of all, in temporal arthritis, we have granulomatous vasculitis. It is a type of chronic inflammation. Basically, whenever there is chronic inflammation, zamanic chronic inflammation में जो macrophage में आया वक्त macrophage یک نوع حجرات سفید خون است وقتی اونا آمد اونا اکتیویت میشه به یک شکل مشخص خود میگیره که او را میگه epithelioid cells وقتی epithelioid cells به خود گرفت همین epithelioid cell که هست سراوندش لیمفوسایت می آیا لیمفوسایت هم حجرات سفید خون است وقت اینا امی قسم گرداگرد امی ایریا را احاطه کردن این ساحه یک گرانولوما جور میکنه یک ساختمان به خود جور میکنه که را میگه گرانولوماتس vasculitis. اینا فهمیدین؟ خب گرانولوماتس واسکولایتس وقتی جور شد همین اپیتلوید سل که ما شما خواندیم که یک نوع میکروفیج بود که اکتیویت شده بود امی با مرور زمان با هم دو سه دانه یک جا میشه امی قسم دو سه دانه یک جا میشه این هم حجره خودش می داشته باشه این هم نیوکلیس داره وقت این هر دویشان یک جا شد امی قسم یک جاینت سل به وجود میاد یک حجره کلان به وجود میاد که هر دویشان چی داره حجرات که این دوتا همون نیوکلیس هر دویشان در بر داره یا از هر سه شان در بر داره یعنی ملتی نیوکلیتد می باشه فهمیدین مثلا چند دانه اپیتلوید سل که با هم یک جا شد و همون نیوکلیسشان هم یک جا شد ایره ما شما چی میگیم ایره ما شما میگیم جاینت سل از او خاطر وقت هیستولوژی از زیرا ببینین شما ساختمانای اپیتلوید سل میبینین اپیتلوید سل شما جاینت سل میبینین و این نوع انفلامیشن میگه گرانولوماتس واسکولایتس فهمیدین این گپا دلته کوم سوال لري دا یو نوع خاص انفلامیشن ده چې په دې کې دا حجرات چې ما تاسو ته ایکسپلین کړل دا لیدل کیږي دا ما تاسو ته په نیکست سلاید کې لیکلم دي تاسو بیا دا ریپیټ کوئ هم صحیح دا تاسو په پیتوما کې نو ما ایکسترا انفارمیشن تاسو ته اډ کړی دي چې تاسو صحیح پوه شئ all right so granulomatous vasculitis involving the carotid artery or its branches all right okay so څنګه تاسو ته مریض راځي د پیشنټ پریزنټیشن څنګه لاول it occurs in old age people زړو خلکو کې واقع کیږي usually 50 years نه above usually هر وخت نه usually the 50 years about patient ته راځي تاسو ته وایي چې د سو میاشتو له ځان دردي لرم ولې می درد کوي پښې می درد کوي مټي می درد کوي right body aches and pains او مزغه ایریا می لګ لګ غوندې تبې راته نرمه غوندې تبې راته right وجود کې دردونه هم په وجود کې چې دردونه یې زاړه خلک اکثره ډاکټر ته نه ځي تا ته یوزولي د پیشنټ په ایمرجنسي کې راتلی سي دوه غټ علتونه د دې کېدای سي اول هیډیک شدید درد ورته په یو طرف د سر کې یا په چپ طرف یا په شي طرف کې ځکه هر طرف ټیمپورل آرټری سي انوالو وي دوه طرف ټیمپورل آرټری لرو رائټ طرف هم لرو لیفت طرف هم لرو هر طرف ته چینولي ارته شدید درد دی ایون د ټیمپورل آرټری دومره انفلیم دي چې که تاسو پلاس په وروړي پیشنټ چې هم وایي سي اکیوټ انفلمیشن کې دومره هم کېدای سي چې الته دای درد شدید کمپلین وکړي چې کله پالپیټ کې ټندرنس هم پوه سولې کنه یو دویم په دې پیشنټ کې سدا ophthalmic artery involvement kigi. Ophthalmic artery is a branch of internal carotid artery, right? It is a branch of internal, it could be involved and it lead to blindness. These patients could present with blindness. Very important. It is MCQ for your exam that an old age person presented to emergency with history of body aches and pains and jaw claudication or headache now presented with visual impairment or visual disturbance
what could be the cause? One of the cause would be giant cell arthritis. کله چې زمانه کې مو ophthalmic artery کې کې branch internal carotid artery از وقت او involve شو inflammation از شو بر رتینا یا به چشم خون نمیرسه به درستی و سبب بلایندنس هم شده میتونه. یک امرجنسی است باید زودتر دیل شود. اگر زودتر دیل نشد سبب بلایندنس هم شده میتونه. یادتان نره. پس ما شما گفتین اکثر مریضا به خاطر هدیک می بعد از او د امرجنسی به خاطر ویژوال ایمپیرمنت هم آمده میتونه و دیگه فلو لایک سیمپتوم مثلا میگه که جان دردی دارم. این فلو لایک سیمپتوم یک نام خاص داریم او را میگه پولی مایلجا روماتیکا به این معنی که عضلات مختلفی وجود یگان دفعه عضلات شانه یگان دفعه عضلات کمر این وال میشه مگم کدام پاتولوژی انفلاماتوری اونجا نیست. پولی مایلجا روماتیکا یک اسوسییتد سیمپتوم امرای چی است؟ جاینت سل آرترایتس است که شانه ها مفصلات عضلات وجود درد میکنه و جا کلادیکیشن میشه. مثلا مریض برتون میگه که ما وقت نان میجویم یا زیاد گپ میزنم یا زیاد عضلات جای خود استفاده میکنم همین جای ما چی میشه؟ کلادیکیشن میشه، سخت میشه، درد میکنه، ما دیگه حرکت دادن نمیتونم سبب درد. اینا میگه جا کلادیکیشن به خاطر که همو آرتریایی که قسمت بالای سر سپلای میکنه از کاروتید آرتری منشأ میگیره. دیگه می کاروتید آرتری که اینفلیم باشه تمام این پاتولوژی ها رو شما میبینین. فهمیدین این علائمی که بر ما شما کمک میکنه که طرف تشخیص بریم. Got it? So what would be the investigation? The first investigation would be definitely we will do the ESR. ESR امو inflammation نشان میده. وقتی در وجود کس inflammation باشه، chronic inflammation باشه، ESRش بالا می باشه. از 20 از 30 بالا می باشه، 50 60 70 45. درست است؟ مگم اگر شما definitive diagnose میخواین که 100% مطمئن شوین که همین giant cell arthritis هست یا نه، با شما بایوپسی میگیرین. یادتان باشه definitive diagnosis با بایوپسی میشه. شما میگیرین اما آرتری را و شما زیر میکروسکوپ میبینین که اونجا inflammation هست یا نه، اما علائم inflammation. What were the sign of inflammation? Granuloma, which include the giant cells as we mentioned earlier, and it could include the epithelioid cells, which was a specialized and activated form of macrophages, and surrounding lymphocytes. So you could see these changes in the histological or biopsy of the temporal artery. But remember, د په یاد ولرئ چې که تاسې سره پیشنټ راغی کلینیک ته او تاسې سسپیکټ کو چې ای اس آر لوړ ده او دا علائم طرف دی جاینټ سیل ارترایټس ته ځي، جاینټ سیل ارترایټس طرف ته ځي، نو بیا چې دا کېدای سي بایوپسي ریزلټ تاسې ویټ ونه کوي، ځکه بایوپسي ریزلټ کېدای سي 12 ورځې ونسي، کېدای سي وخت ونسي، 10 ورځې ونسي، لیټ تاسو ته درکړي. تاسې باید ژر تر ژره د ده ټریټمنټ شروع کړئ. وای؟ because untreated giant cell arthritis can lead to blindness and it is an emergency. So what do we give to these patients? Do we give this patient any antibiotic? دا تاسو په کمنټ کې ماته وایي موږ انټي بایوټیک ورکو باید زر تر زره موږ باید انټي بایوټیک ورکو د مریضانو ته کمنټ کې ماته وایستئ yes no we don't need definitely very good we don't need to give antibiotic. Why? ځکه دا خو inflammatory process دا او we discussed that the cause of the inflammation is non-infectious. So what will be the treatment? Corticosteroid. Suppress the inflammation, corticosteroid. And then we have other immunosuppressant drugs if needed. But remember corticosteroid. Prednisolone definitely موږ د پیشنټ دانو ته رقم strong steroid ورکو. په دې باندې پوښتولې دا جاینټ سیل ارترایټس بایوپسي کله تاسو واخلئ ان په کې کوم شی ښکاره کېدای هم نشي، مطلب سیګنیفیکینټ کېدای شي نه ووسي بعضې وخت، ځکه چې کوم ایریا د آرټري انوالو کېدای شي تا د هغې بایوپسي نه اخیستی، تا د یوه وړکۍ حصې اخیستی او انفلمیشن لاندې نه برخه کوي، نو بیا هم موږ ټریټمنټ زر تر زره سټیرویډ د پیشنټس ته ورکوو. Alright, so this was giant cell or temporal arthritis. Now we will discuss the second type of the large cells or large vessels vasculitis, which is Takasio arthritis. Takasio arthritis. Okay.
the name indicates it's a Japanese name. دا کوم د significance نه لري کېدای شي کوم عالم چې کشف کړی یا د هغه مطابق یا کوم کس چې دغه په اول تشخیص کړی خو دا arthritis کې مین خبره دا ده چې دلته چې دا بیس اف دی میجر ویسلز یا aortic arch انوالو کیږي. مثلا دلته موږ تاسو ویل چې په جاینټ سیل arthritis کې د دیو برانچز انوالو کیږي دا برخې رائټ. په تکاسایو arthritis کې څه کیږي could be Chinese or Japanese دغه څه ښکارا کیږي رائټ. دلته چې دا arch of the aorta انوالو کیږي او base of the major vessel دغه area چې کله انوالو شولا صحیح ده کنه او دا انوالو شولا نو تاسو ته علائم خپل تاسو ماته ویلای شي مثلا دلته انفلیمیشن یو چاته وصلو دلته narrowing ورسو chronic inflammation وصلو. Now what could happen? It can compromise the blood flow to the brain, right? It could compromise the blood supply to the limbs, right? When there is compromised blood supply to the brain, it could present with neurological symptoms. Any neurological symptoms could present with syncope, could present with temporary paralysis, could present with neurological symptoms, right? Insufficiency of blood flow to the brain. Yes, when present with symptoms of upper limb insufficiency, it could be cyanosis, it could be claudications, it could be pain, aches and pains, right? And decreased pulse. Remember, کله چې blood sinus التبا pulse شي weak بي او په advanced disease کې د disease ته pulseless disease هم وای مونږ ورسته وایو دلته چې دا د مونږ تاثر شي کې compromised blood flow to the upper limbs. So remember it. Okay, which sort of inflammation? Again, granulomatous vasculitis. So okay, granulomatous. So this is not the ideal situation, but it is a bookish. You should remember when there is Takasayo arthritis, it is usually involving the below 50 years of old patient, and in giant cell arthritis, it is usually above 50 years, right? The mixum kedai se kho bookish tarakam present kabi sahi da kanam. Au dalta it usually occur in female Asians. Could occur in any patient, but as I mentioned that the name is Asian or originated, so basically it may be diagnosed or more common in Asian females. Okay, as I mentioned that the prominent symptom is the neurological symptoms, could be visual symptom, could be any neurological symptoms, and weak or absent pulse in the extremities, weak and absent pulse in the upper extremities. Definitely ESR will be high. The lab investigation ESR will be high, and we will do the biopsy to look for granulomatous vasculitis. The treatment is same. We will give this patient the corticosteroids. So basically, if we just conclude the Takasayo arthritis, it present in a patient younger than 50 years of age. It present with granulomatous vasculitis. And involve the aortic arch and branch points. And it is also called pulseless disease because it can compromise the blood flow to the upper extremities, right? And present with neurological symptoms. All right, we will give this patient corticosteroids. So this was the large vessels vasculitis. Now we will move to the here I have just mentioned the granulomatous inflammation definition. It is a subtype of chronic inflammation, consists of activated macrophages which is converted into epithelioid cells, and these epithelioid cells are surrounded by lymphocytes. When they 2 or 3 or 4 many epithelioid cells combine, they form a giant cells, multinucleated giant cells. This can be seen in this granulomatous inflammation, and it form a granuloma. It form a granuloma. په دې باندې پوه شوئ دا مخکې ما تاسو ته ډسکس کړو. نو موږ تاسې لارج ویسل ویسکولایټس ویلو، اوس موږ تاسې راځو میډیم ویسل ویسکولایټس ته. صحیح ده؟ په میډیم ویسل ویسکولایټس کې موږ تاسې دا ډیزیزز وایو. ها all right. So in medium vasculitis, first one is the polyarthritis nodosa. Polyarthritis nodosa لنوم لخکاری. What is polyarthritis? مختلف arteries involved kai, first of all, right?
او نوډوزا ولې ورته وایي دا موږ تاسو ورسته وایو چې کله د دې کوم هغه ده فیچر ده هغه ورسته وایي چې په کې نوډیول جوړوي صحیح ده کنه په ځکه دې ته وایي پولی ارترایټس نوډوزا فایبرس نوډیول جوړوي دې کې موږ تاسو نیکروټایزینګ واسکولایټس لرو دا یو بل ټایپ دی واسکولایټس سو remember we have necrotizing vasculitis this could be your MCQ what sort of vasculitis is seen in the polyarthritis nodosa so one of the MCQ could be necrotizing vasculitis right so what happens then there is inflammation and some area of necrosis cell death remember we discussed these situations in the previous lessons when there is cell death and necrosis when there is cell death it is called necrosis او دلته کچیرته ورسره انفلمیشن دی ویسل رواني په دغه ویسل کې نیکروسیزم وي او انفلمیشن هم وي کرونیک انفلمیشن هم وي دې ته وایي نیکروټایزینګ واسکولایټس دلته یو شی په ذهن کې ولرئ ریممبر یو شی تاسو ته ذکر کوم چې دا اکثره MCQ کې تاسو ته راتلی شي کله چې نیکروسیس روان ده او شاوخوا انفلمیشن هم ده رائټ دلته فیبرس ټیشو چې کوم دی فیبرس ټیشو راځي دلته ځای په ځای کېږي چې تر څو هیلینګ وکړي او دا یو هیسټولوژیکل پیټرن جوړوي دې ته وایي فیبرینوید پیټرن چې ورته وایي فیبرینوید نو ځکه په دې په واسکولایټس کې فیبرینوید نیکروسیزم لیدل کېږي دا مطلب ورکوي چې انفلمیشن روان وي انفلمیټري سیلز وي او په سنټرل ایریا کې نیکروټیک ټیشو یا نیکروټیک سیلز وي او شاوخوا دلته سیده فیبروید ټیشو هم راغلی فیبروید ټیشو دا یو ټیپیکل پیټرن جوړوي په هیسټولوژي کې دې ته وایي فیبروید نیکروسس او دا د تاسو MCQ کوېشن ده کوي چې په پولی ارترایټس نوډوزا کې دا پیټرن لیدل کیږي رائټ بیا دې کې چې دا مهمه خبره پولی ارترایټس ته it involves multiple artery it could involve any organ but the common organ is the renal artery دا په یاد کې ولرئ دا یو MCQ کې دی چې renal artery ډیر زیات انوالو کیږي پولی ارترایټس نوډوزا کې دا مثلا د GIT artery انوالو کوي cutaneous artery انوالو کوي renal artery انوالو کوي صحیح ده کنه دا arterian انوالو کوي کله چې دغه انوالو کړل په دې کې چې د انفلمیشن مسترازي او دیغه الایم مسترازي مثلا renal artery انوالو کړو renal artery چې انوالو کړو hypertension مسترازي renal pathology مسترازي اتا کرش دی رینج کیږي RFT دی رینج کیږي پیشنٹ ساين اف سمپټم اف رینل ایشو سر راځي کچیرته میزنټریک آرټری چې د ګټ آرټری کوم دی اتا GIT ټریک ته سپلای کوي کچیرته هغه انوالو سی پیشنٹ چې د کمپلین کوي چې زما په غټو میتیازو کې یا پیشنٹ چې کمپلین کوي میلینا کمپلین کوي بلډ ان دی سټول په غټو بولو کې چې دا دی بلډ کمپلین کوي میلینا او کچیرته زیاده سکن لیژن کچیرته کوټینیس آرټری سکن ریشز سکن لیژن دغه کمپلین کوي نو دا مختلف سیستمونه انوالو کوي کوم سپیسیفیک نه ده نو یو one of the important او دغه MCQ point چې دا هغه خلک چې هپاتایټس B انفیکشن لري هپاتایټس B تیر کړی وي هپاتایټس B سرفیس انټیجن پوزټیو وي هغه پیشنٹ کې چې دا امکان دی پولی ارترایټس نوډوزا زیات ولی دا یو اوټو امیون کنډیشن ده کدی سه هغه دغه ایگزربیټ کوي او بس دغه دې سره یو اسوسییشن د سیدای تاسو په MCQ کې راتلی سي دا تاسو MCQ کې دی سي پولی ارترایټس نوډوزا په کوم پیشنٹ کې زیات لیدل کېدای سي هپاتایټس B سرفیس انټیجن یعنی چا ته هپاتایټس B پوزټیو یا هپاتایټس B تیر کړی all right دلته was ډېر امپورټنت خبره ده ډایګنوز به څنګه کو ډایګنوز لپاره ډایرکټ تاسو بایوپسي نه کوئ که یو پیشنٹ تاسو ته راغی کمپلین اف مختلف بارډر تاسو ته راغی رینل سمپټمز سره ابډومینل سمپټمز سره کوټینیس سمپټمز سره first of all you will keep him that it could be vasculitis but then again it could be any vasculitis so we will do the relevant investigation we will order the RFTs renal test we will order the ESR and they could be deranged then we will go for biopsy whichever artery is most involved او کچېرته تاسو بایوپسي راواخلئ په دې کې به ترانسمیورال انفارمیشن وي ترانسمیورال چې د ټول ویسل وال به انوالو وي هلته به نیکروسیزم وي او فایبرس ټیشو به هم ځای په ځای سي دې ته وایي فیبرینوید نیکروسس چې ورته وایي فیبرینوید نیکروسس یو خبره واورئ فور ایگزامپل داسې فکر وکړئ دا تاسې ویسل ده
شما گمان کنین امی وسلتان است. وقتی شما ایرا رادیولوژیکلی میبینین، رادیولوژیکلی مثلا انجیوگرافی میکنین، وسلتان رادیولوژیکلی میبینین، اونجا چی میشه؟ اونجا امی قسم جاهای انفلمیشن میباشه. یک قسمت انفلمیشن شده، امی قسم اینجا فایبرس تیشو جابجا شده، امی قسم ساختمان باز اینجا انفلمیشن است، اینجا فایبرس تیشو جابجا شده، باز اینجا انفلمیشن است، اینجا جابجا شده. شما ایرا ببینین به شکل تسبیح مانند نیست، ایرا میگه pearls on string. اما تو یک ساختمان بر خود نداره که یک ریسمان باشه و بالاش اما تو pearls باشه. ایرا typical مده دیاگرام براتون نشان میتم. این هم در پولی آرترایتس نودوزا دیده میشه. خب این یک inflammatory disease است. این یک اینا string of pearls or pearls on string، این در پولی آرترایتس نودوزا دیده میشه و این هم inflammatory disease است. We will give the corticosteroid and cyclophosphamide. What is cyclophosphamide? It is basically an immunosuppressant. که چیرته corticosteroid کار نه کوي چې immune system خطر راولي، بیا cyclophosphamide طرف ته ځو او it must be treated. It could be fatal. The main thing, it could be fatal, should be treated immediately upon diagnosis, right? I will just show you the diagram of string of pearls. I believe I have included the diagram. If not, I had the diagram. I will share the diagram in the group, right? تاسو پرایات کې ځکه چې ما دلته په سلاید کې انکلود کړی نه ده، زه تاسو ته ښکاره کوم. بیسیکلی تاسو کانسپت واسه شما کانسپت گرفتین. مثلا این ویسل وال است، اینجا انفلیم شده، وقتی انفلیم شد اینجا ایریای انفلمیشن است، اینجا فایبروسیس شده میره و اینجا مروارید واره، رایت؟ پرلز همه قسم ساختمان بر خود میگیره. وقتی انجیوگرافی میکنین یا شما ایمیجینگش میکنین، معمولا در رینال آرتری خیلی خوب دیده میشه، به خاطر که رینال آرتری اکثرا در پولی آرترایتس نودوزا انوالو میشه. یادتان نره. ای بود اولین میدیم vessel vasculitis. Let's move to the second one, Kawasaki disease. The second one is the Kawasaki disease. Again, could be a Japanese. It is again a medium vessel vasculitis, a medium vessel vasculitis involving the children, usually below 4 or 5 years of age. دا په ماشومانو کې لیدل کیږي. صحیح ده کنه؟ ځکه په ایشیا کې کشف شوی، دلته په ماشوم کې اول پیدا شوی د کواساکي ډیزیز ورته کړی، کوم چا چې کشف کړی بیسیکلی کوډ بي. مهم خبره چې د پدې کې کوم علائم لیدل کیږي دا ډیر ضروري ده. ماشوم د تاسو راځي او ماشوم کمپلین درته کوي د سلور او 5 ورځو نه فیور ده. مین پریزنټینګ سمپټم سلور او 5 ورځو نه فیور وو. اوکے، فیور could be due to different causes. Then patient develop rashes on palm and sole. دا ډیره مهمه خبره ده. rash develop کی ایون داسې rash وي چې د ډرمیس نه د سکین داسې خپل باندې پیل اف کیږي، ډرمیس لری کیږي. مو تاسو لټیزي ورته وایم، ډرمیس خود به خود میفته، پوست میته، مثلا مثال پیل اف میشه و باز conjunctivitis develop میکنه. what is conjunctivitis? Conjunctivitis, inflammation of the conjunctiva. Sorry, I will just take a sip of water. Okay, so patient develop the fever for 4 to 5 days, then followed by conjunctivitis, inflammation of the conjunctiva, red eye, right? Badazo, palm and sole injured should erythematous should, even peeling of the skin. Badazo, cervical lymph node is enlarged. Cervical lymph node, cervical امو lymph node كده قسمت گردن است او enlarged میشه و لبها lips swollen, inflamed tongue. یو خاص نوم دیته ورکوي strawberry tongue. strawberry tongue یو characteristic د کواساکي ډیزیز. ماشومانو ته چې وایي چې زبم ښکاره کوي په دې کې strawberry tongue لیدل کیږي. زه به تاسو ته یو ډایګرام ښکاره کوم. دا ده. Look at it. So basically a child below the age of 4 years present with fever for 4 to 5 days and then proceed toward the conjunctivitis, inflammation of the conjunctiva, red conjunctiva, and inflammation of the lips, tongue, oral cavity, rash on palm and soles, right?
you should suspect a generalized disease. A generalized disease could be vasculitis because the vessels are present everywhere. So a generalized disease, vasculitis, should be on your differential diagnosis. خطر په تشخیص کې دا پیشنټ باید ټریټ شي ولی که چیرته ټریټ نشي it could resolve spontaneously دا په خپل هم حل کېدای شي مګم it should be treated. One of complication is involvement of the cardiovascular system. یو مهمه complication چې د دې دا سیستم انوالو کوي کوم چې coronary artery دي مونږ په یغو کې ترومبوسس کوي او انیوریزم کوي ډایلیټیشن کوي چې ترومبوسس یو کو patient can present with angina, chest pain, right, could progress to MI. دومره ماشوم کې چست پین سیرای دا خو ډیره خطرناکه خبره ده دومره ماشوم کې نو دا ګوره دا یو بل تاسو ته کلو درکوي چې it could be Kawasaki disease because one of the complication is coronary artery involvement, and then there is aneurysm and chances of rupture of the coronary artery. So basically you should treat this patient. The patient to سیدا weekly interval کې چې دا ایکوکارډیوګرافي هم کوي چې کارډیک انوالومنت خو بنې سوي دا پیشنټ چې دا کم فولو اپ کوي دا پیشنټ مو فولو اپ کوو دیتا ایکوکارډیوګرافي کوو د زړه ټیسټونه کوو بلډ ټیسټ ورته کوو ای اس آر اچ ګورو چې ډیزیز کومه بهتري طرف ته روانه ده کنه ځکه په دې کې کارډیک انوالومنت کیږي. all right, so we discussed that one of the complication is the thrombosis of the coronary artery. So to prevent the thrombosis, aspirin is the mainstay of treatment. aspirin د پیاد ولري په ماشومانو کې اکثر اسپرین نه ورکول کیږي دا ولې نه ورکول کیږي دا یو ډیر انټرېسټینګ درس د پی جی آی ټی ټریک کې به وایو مګم کواساکي ډیزیز ملیاد نه ونوځي یو څو نور مرزونه د چې په کې اسپرین ورکول کیږي ګمان کوم مش په 13 درسو کې هم یو مرز بیل او چې په کې هم اسپرین ورکول کېدلو هغه مرز کایتاس پیاد وی او څو کې راته ویلای سم په 13 درسو کې ویلای په کې هم اسپرین ورکول دا دویم مرز په ماشومانو کې تاسو ته ویل چې په دې کې هم اسپرین ورکول کیږي او بیا لینه بعد آی وی ایمونوګلوبولینز ورکول کیږي دا یو اوټو امون ډیزیز ده په دې کې ایمونوګلوبولین ورکوي ایمونوګلوبولین څه کوي هغه انټي باډیز د وجود مقابل کې انفلیمیشن جوړ کړي دیغونه مخنیوي کوي د ډیزیز پروګریشن نه مخنیوي کوي بعض وخت دا ډیزیز په خپل هم صحیح کیږي مګم دا پیشنټ سیدا کلوزلی فالو اپ they should be closely follow up. اینجا کدام سوال دارین شما؟ ما یک مرض دیگر هم گفتیم که دو هم اسپرین داده میشد. اگر شما واقعا درسایتان به توجه میخوانید گفته میتونید کدام مرض ما شما گفته بودین که دو هم اسپرین داده میشد؟ کسی هست؟ اگر نیست باز ایره باید شما پسانا بخوانید دوباره تکرار کنید. all right. یک نفر گفت که دوباره اگر به دری تشریح شما نفهمیدین. Yes, for children we discussed that there was another condition in the cardiac section. all right, so Kawasaki disease اذا اطفال دیده میشه زیر سن 4 سال باشم patient basically یک vasculitis است که medium vessel involve میکنه medium vessel چیره involve میکنه skin involve کرده میتونه conjunctival vessel involve کرده میتونه conjunctiva زیر conjunctiva که vessel است د سکلرای مشو و بعد از coronary artery را involve کرده میتونه complication از چی میشه یکی از complication خطرناک از یکی است coronary artery involvement است که سبب ترومبوسیس هم شده میتونه ترومبوسیس که شد به شکل مایوکاردیال انفارکشن طفلک می یک طفلک زیر 4 سال باشه و پیش ما همراه چست پین و سیمتوم مایوکاردیال انفارکشن بیاید و تاریخچه شی باشه که تاو داشت و پام و سول اریتمیتس بود و هم انفلیم تنگ بود که استرابری تنگ میگه این همه اشاره میکنه طرف Kawasaki disease. These patients should be treated immediately for the risk of thrombosis and it can lead to aneurysm of the coronary artery and rupture. So should follow up these patients. In مریضا رو follow up میکنیم ایکو میکنیم و یکی از تریتمنتش چی است اسپرین است که مانع کامپلیکیشن های قلبی میشه و آی وی آی جی میتیم آی وی آی جی چی است اینتراوینس ایمونوگلوبولین میتیم این انتی بادی ها میتیم که مانع پیشرفت مرض میشن. کدام سوال دارین اینجا؟ امیدوار هستم شما ایرا فهمیده باشین. نه ما شما تا حال نخواندیم اسپرین اگر در دی وی تی میتیم و موضوع را تا حال ما شما نخواندیم یک موضوع را که ما شما قبلا خواندیم. خب all right.
د اطفال coronary artery disease د adult میشد. د اطفال یک مرض قبلا خواندیم که د او ما شما اسپرین داده میتونیم اگر چه د اطفال اسپرین داده نمیشه. Berger disease. Berger disease is also the third type of medium vessel vasculitis. We discussed that. The first one was polyarthritis nodosa. The second one is Kawasaki disease, and the third one is the Berger disease. So it is again necrotizing vasculitis. Remember, it is a necrotizing vasculitis. There is involvement of the vessel wall with necrosis, first of all, and usually involve the limb, either upper limb or lower limb, the digits of the limb. انگشتای پای دستا انوالو میکنه. چی میشه؟ نکروسیس میشه. وقتی نکروسیس شد یک پدیده خیلی خطرناک است. اونجا چی میشه؟ السریشن اند گنگرین میشه. وقتی یک حجره مرد، یک قسمت وجود مرد و تبدیل شد به ساختمان مرده، او را ما شما گنگرین میگیم، از بین گرفت. و وقتی گنگرین شد دیگه او دوباره برگشت کردن نمیتونه، به خاطر که او مرد، از بین رفت، مجبور است مرد چی شوه؟ امپوتیشن شوه، خود به خودم میفته، امپوتیشن میشه. امپوتیشن از وجود جدا میشه، اوتو امپوتیشن. این مریضا پیشتان میای اول کمپلین میکنه که دستای ما آبی میگه، ساینوس میگشت، رینورد فینومنا میشه. بعد از او آیسته آیسته انگشتای ما سیاه شده، می درد میکرد، شدید درد و سیاه میشد. آخرا یگان قسمت اگر دیزیز زیاد پروگرس کنه و مریض پیشتان نه، سبب اوتو امپوتیشن و نکروسیس هم میشه. ما در عکس براتون نشان میتونم. و این یک نکته ام سی کیو که خیلی مهم است. پیشتان در امتحان سوال میگه که یک شخص است، جوان است، سیگرت میکشه و دست و پاش درد میکنه، گنگرین میشه، السر میشه، کدام مرض بوده میتونه؟ ای دقیقاً امی ام سی کیو تان بوده میتونه. مثلا پیشتان میایم all right. کیمرا د چا اون ده؟ ډاکټر هیلی د چا کیمرا اون ده؟ زه تاسو لیکلي ډاکټر صاحب خپل کیمرا آف کړئ. محمد زاهد all right. So in Berger disease, a patient will be young patient with a history of smoking, and the main complaint will be limb or extra or the digital ulceration, blackening of the digits, gangrene of the digits. And upon investigation, you will find necrotizing vasculitis. So it is Berger disease. And the mainstay of treatment is stop smoking, cessation of the smoking. اولین چیزی که میکن مریض میگن که این مرض از سبب سموکینگ میشه. سموکینگ کلانترین علت در این مرض است. شما سموکینگ ترک کنین. اینا میبینن به همین قسم میشه. السریشن میشه، گنگرینس میشه. انگشتا وقتی امی پروگرس کرد، امی مرض امی که بیشتر پروگرس کرد، اینجا پراپر گنگرین جور شد، این خود به خود از وجود جدا میشه، به خاطر که میمیره حجرات. همین مریض بوده میتونه در حالت رینورد بوده میتونه. رینورد چی است؟ وقتی خون به دیجیت کم برسه، ما شما قبلا خواندیم در لکچر گذشته، وقتی کم برسه مریض احساس درد میکنه، مریض احساس یخی انگشتا میکنه، انگشتاش یخ میباشه و بلویش میشه، ساینوس میشه. right? No, definitely we will do the lab investigation. We will rule out other conditions, but in clinical examination, they will give you a scenario when a young patient present with digital gangrene, digital ulceration, digital pain, or Raynaud phenomena, and patient has history of smoking. What could be the cause? There would be an option of birth. So just keep that in mind, or could ask you what should be the next step. The next step should be ask the patient to stop smoking. خانم بوده میتونه مگم چون اکثر مردا سموکینگ میکنه، از خاطر در مردا زیاد کامن است. سپیسیفیک جندر سپیسیفیک نیست، مگم چون سموکینگ در مردها زیاد کامن است، از خاطر ما در چی او را ذکر کردم. خب این بود. اینجا از آن جریان داره. ما یک چند دقیقه لکچر چی میکنم، شما تو وقت سوالات تانه منشن کنیم، باز لکچر ما را ادامه میدیم.
All right, let's continue with our lesson. So now we will discuss the small vessels vasculitis. We discussed the large vessel and medium vessel vasculitis, right? In small vessel vasculitis, we will discuss four diseases, four conditions. The first one is the Wegener granulomatosis. So yeah, Wegener granulomatosis. قبلنی به نام وگنر گرانولوماتوسیس یاد میشد. آل گرانولوماتوسیس with پولی یاد میشه. این نام هم اگر شما دیدین گرانولوماتوسیس with پولی انجایتس، به نظرم این در پتومای تان ذکر نشده، این در فستیری تان ذکر شده. این نام نوش هسته. بیسیکلی بعد از او نامش چی هسته؟ نکروتایزینگ گرانولوماتوس میشه. کدام نوع انفلمیشن میشه؟ گرانولوماتوس انفلمیشن میشه، مگم آل نکروسیزم در داخل دیده میشه. ایرا ما شما میگیم نکروتایزینگ گرانولوماتوس واسکولیتس. درست است؟ یادتان باشه همون گرانولوماتوس انفلمیشن در وسطش نکروسیز. کدام قسمت ها را انوالو میکنه این خیلی مهم است. اگر شما میخواین وگنر گرانولوماتوسیس بفهمین، یک نمونیک براتون میتونم، یادتان هیچ گاه نمیره. شما به یاد داشته باشین امی شخص شما میبینین از اینجا من براتون یک سی رسم میکنم، یک سی براتون رسم میکنم. درست شد؟ خب یک دفعه دوباره امی سی را که براتون رسم کردم، امی تمام وگنر گرانولوماتوسیس دی خلاصه میشه. وقتی واسکولایتس است اکثر سیستم ها را انوالو کرده میتونه. مثلا اینجا اکثر سیستم ها کدام می باشه؟ اسکین انوالو کرده میتونه، لنگز انوالو کرده میتونه، رینال انوالو کرده میتونه. مگم سه سیستم که است یادتون نره در وگنر که باید باشه. اول نیزل، میبینین سی از بینی تیر میشه نیزل اور ان ساینس. در این مریضا که هست نیزل سیمپتوم که هست، نیزل سیمپتوم ای زیاد انوالو می باشه مریضا، چون اکثر پیش دکترها نمیه. مریضا چی هست نیزل سیمپتومش السریتید می باشه. ایون اگر زیاد پیشرفت مرض کرده باشه بینیش میشینه، قسمت سیمپتوم بینیشون که هست السریتید و گنگرینس می باشه. و ساینس نکروسیس و انفلمیشن می باشه. ساینس هایی که در چهره است یا اطراف بینی است قرار داره، اینجا هم انفلمیشن می باشه. اولین قسمت سی چی بود؟ ساینوسایتس اند نیزل سپتم السریشن. بعد از او مهمترین لنگز انوالو میشه. سی از شش ها میگذره، لنگز انوالو میشه. در لنگز اینا که است از سبب نیکروسیس این مریضا همراهتان میه که سرفه میکنه و همراهش خون میه، هیموپتاسیس. این مریضا براتون میگه که وقتی کف میکنین در کفشون خون میه. این دوم علائمش. سیوم علائمش وقتی رینال انوالو میشه، the ادرار خورد the urine, blood in the urine. The third involvement is the renal. They could present with hematuria, blood in the urine. These are the three major symptoms. Definitely could cause skin lesions, could cause oral lesion, could cause other eye involvement. But the three symptoms I mentioned, they are really important. Just focus on them to differentiate this vasculitis from other vasculitis. یادتان خو نمیره. Could present with hematuria, could present with cough and blood in the blood stain cough, or could present with sinusitis. Saddle nose. What is saddle nose? همون deformity که از سبب ulceration میشن، بینیشون میشنه، سپتمش ulcerate میشه، هموار میشه بینیشن، دیگه این deformity ها به وجود میاد. به خاطر که این مریضا تا که تشخیص میشه، خب یک متخصص قوی نباشه، با گوناگون طریقه تداوی میشه تا که تشخیص و مریضیش خیلی پیشرفت کنه. بعد از او باز این یک سیتاپ خوب تشخیص میشه. خب این علائمش بود که یادتان نره. اینجا یک لب خیلی مهم است که ام سی کی تان میباشه. در این ما انتی بادی لیول میکنیم. انتی بادی لیول یک نوع خاص انتی بادی میبینیم در خونشان. این انتی بادی را میگه انتی نیوتروفیلیک سایتوپلازمیک انتیبادیز، انکا. کدام انتی بادی را میبینیم؟ انکا. چی است ایرا براتون تشریح میکنم. این انتی بادی را میبینیم. و تو میشه که در وجود ما حجرات سفید است، نیوتروفیل است. در وجود ما خود به خود در مقابلش انتی بادی تولید میشه. در مقابل از این وقت انتی بادی تولید شد دو کار شده میتونه. یا یک قسمت نیوتروفیل تخریب میکنه یا یک قسمت. اگر یک قسمت تخریب کرد ایرا ما میگیم سایتوپلازمیک انتی نیوتروفیلیک سایتوپلازمیک انتی بادی یا سی ان کا، یعنی در مقابل سایتوپلازم نیوتروفیل تولید شده.
اگر اطراف نیوکلیس را تخریب کنه در مقابل از او جور شوه او را ما میگیم پری نیوکلیر انکا. دو نوع انکا داریم، یکی پری نیوکلیر که اطراف نیوکلیس نیوتروفیل سبب تخریب یا سبب حمله قرار میده. اگر سایتوپلازم نیوتروفیل سبب حمله قرار داد باز را میگیم سایتوپلازمیک انکا یا سی انکا. د وگنر که است سی انکا دیده میشه، یادتان نره، ریممبر ایت. د وگنر کدام دیده میشه؟ سی انکا، همیشه یادتان باشه. ای از اونجا هم شما یاد کرده میتونید که برتون سی رسم کدام سی یکی برتون امو علائمی که در کدام سیستم زیاد دیده میشه و دیگه در سی انکا دیده میشه. ای بود نیمونیکتان. درست است. بعد از اون وقتی شما بایپسی گرفتین نکروتایزینگ گرانولوما دیده میشه. این رو قبلا براتون گفتم نکروسیس می باشه. تریتمنت چی است؟ تریتمنت در این مریضا فقط استروید کفایت نمیکنه، یک مرض خیلی قوی است و زود پیشرفت میکنه و بار بار هم شده میتونه. اگر دوا مریض تر کنه دوباره هم شده میتونه. سایکلوفاسفاماید گات ایت. این بود وگنر گرانولومیتوسیس. اینجا کدام سوال است؟ میریم نوع دوم میخوانیم. نوع دوم که است مایکروسکوپیک پولی انجایتس است. این هم شبیه وگنر است. چی مانا؟ اول سمال ویسل واسکولایتس است، ویسل های خرد اینوالو میکنه. دوم چی میکنه؟ نکروتایزینگ واسکولایتس میکنه. نکروسیس میشه در ویسل وال، نکروسیس میشه، سل دت میشه، رایت؟ با گذشت زمان و تمام مختلف ارگان اینوالو کرده میتونه. مگم باز ذکر کرده که کدنی و لنگ بیشتر اینوالو میشه. و وقتی مریض پیشتان آمد اما علائم برتون گفته میتونه که در ادرارش خون، هیماچوریا، کف، چسپن، این چیزا بوده میتونه. چطور تفکیک کنیم که مایکروسکوپیک پولی انجایتس است یا وگنر است؟ یگانه چیزی که بر ما زیاد کمک کرده میتونه کلینیکلی وی است که نیزوفرنجل انوالومنت مایکروسکوپیک کم است. در مایکروسکوپیک پولی انجایتس امو نیزل سیمپتوم و ساینوسایتس کم تر دیده میشه، در وگنر ضرور دیده میشه. و گرانولوما نمی باشه. وقتی شما بایوپسی کنین ما شما گفتیم وگنر was granulomatous necrotizing vasculitis, right? Wegener was granulomatous necrotizing, but it is just necrotizing. There is no granuloma in the biopsy. These are the differentiating points, remember. And when we do the lab we will find PNK, perinuclear NK. We discussed that the second type of anti-nuclear cytoplasmic antibody was PNK, perinuclear. So it will be correlated with the disease activity. هر چقدر زیاد باشه بیشتر باشه ممکن دیزیز پیشرفت کده. و باز وقت تریتمنت دادن باز تکراری امی تست میکنین تا که بفهمین که تریتمنتتون اثر میکنه، یعنی باید اما انتیبادی تون پایین بیای. اگر نه اومد تریتمنتتون اثر نمیکنه شما باید دوای خود تغییر بدین. Got it? And cyclophosphamide and corticosteroid. Someone asked which type, it should be strong, either tablet form of the prednisolone or could be IV form, strong methylprednisolone, right? سوم نوع که است چرک-ستراس سندروم است. چرک-ستراس سندروم که است ای قبلا به نام چرک-ستراس سندروم یاد میشد و ای که است فعلا به نام ایزونوفیلیک گرانولومیتوسیس with پولی انجایتس یاد میشه. ایزونوفیلیک نام است. اینجا که ما شما در وگنر خواندیم گرانولومیتوسیس with پولی انجایتس امی است، مگم یک فرق داره. اینجا ایزونوفیلیک است. ایزونوفیلیا دیده می. پس در چرک-ستراس اگر شما میخواین از دیگرات تفکیک کنین یگانه چیزی که براتون کمک میکنه این مریضا دو چیز مهم. اول در خونشان ایزونوفیل دیده میشه. ایزونوفیل یک نوع حجرات سفید خون است. type of white blood cells which is present in these which is in abundant number present in these patients. Normally eosinophil counts is ډیر کم وي. نو دا په دې پیشنټ کې ایزونوفیلیا په وینه کې ایزونوفیل دل کې دویم چې دا الایم اف استما، الایم اف ساين and symptom of asthma. دا دوه شیان ویر نسی. په چرک-ستراس ډیزیز کې نور امغه خبره ده لکه په وګنر کې چې موږ د نیکروټایزینګ ګرانولومیټس انفلیمیشن د مګم کله چې تاسو د ویسل والو وګورئ پی کې بم ایزونوفیل جای په جای سوي په بایوپسي کې and in the blood you will have eosinophilia in these patients. And in this patient again we don't have CNK, we have again the PNK. So how we will differentiate it from the
how we will differentiate it from the microscopic angiitis? Basically, this patient will have eosinophilia and predominant symptom will be asthma. Got it? دا differentiating point و په دې کې کوم سوال نه لري تاسو دلته می تاسو د انکا کلاسیفیکیشن کړی د مخکې می تاسو ته ذکر کو چې دا نیوټروفیل راواخلو کدلته نیوټروفیل راواخلو رائټ او دلته نیوکلیس ورته رسم کو دا نیوکلیس this is the nucleus of the neutrophil so if we have anti-neutrophilic cytoplasmic antibody against the cytoplasm there is a protein a specific protein which is called protease 3 this is your exam point it is called CNK protease 3 but if the antibody is targeted against the perinuclear region against a protein which is called myeloperoxidase MPO there is a protein myeloperoxidase it is the target of PNK and in CNK the target is proteinase 3 got it دا ویر نشي چې ټارګټ کوم دا کوم ایریا انوالو کوي دا نقطه چې د تاسو MCQ point کې دی سي او again we discussed the CNK is seen in Wegener granulomatosis and PNK in microscopic polyangiitis and eosinophilic granulomatosis with polyangiitis or Church-Strauss syndrome. Got it, right? So let's move to the next slide. We discussed the three conditions and now we have the last one. The last one is Henoch-Schönlein purpura. Henoch-Schönlein purpura. This is an autoimmune disease. Usually occur in children. And this vasculitis is due to deposition of the IgA antibodies immune complexes. What is it? د وجود ما انواع مختلف انتیبادی وجود داره IgG انتیبادی وجود داره IgE انتیبادی وجود داره IgM داره اگر شما نمیفهمین تشویش نکنین در لکچرهای بعدی اگر ما رسیدیم بخیر شما بودین او را به تفصیل میخوانیم اینجا اگر شما یک چیز با یاد داشته باشین باید ایره که د هنوک-شولین پرپره که هست نامش اگر بخوایم پرپره به معنی پرپره به این معنی که یک قسمت جلد پرپل دیسکلریشن شده ای فقط همین معنا میده حالا چرا پرپل دیسکلریشن میشه اینا ما براتون تشریح میکنم خب IgE انتیبادی میآید این مرضا بجایی که در مقابل کدام مرض کار کنه در مقابل خود حجرات وجود کار میکنه تخریب میکنه اگر در جلد جا بجا شو پرپره به وجود میاد پرپره چی هست bluish discoloration or purplish discoloration of the skin اگر در مقابل گرده ها جا کار کنه فعالیت کنه گرده هاش تخریب میشه hematuria patient present with hematuria if the patient present if the IgA antibody or the IgA immune complex deposit in the GIT tract they will cause pain GI pain and bleeding blood in the stool or perrectal bleed right اوس دلته مهم خبره چې دا پیشنټ تاسو ته راځي پیرنټس تاسو ته وایي چې یو د ما ماشوم یو څو ورځې مخکې اپر ریسپیریټري ټریک انفیکشن پیدا کړ کله چې اپر ریسپیریټري ټریک انفیکشن په چا کې وسی په وجود کې د یخ مقابل کې صدای مرا دارین Yes. all right this is our last slide please be patient okay so basically تاسو ته پیشنټ فیملی راځي چې د ماشوم ته اپر ریسپیریټري ټریک انفیکشن سو یو کلم چې اپر ریسپیریټري ټریک انفیکشن اوس په ماشومانو کې یا په اډلټس کې کوم انټي باډي جوړي انفیکشن لپاره IgA انټي باډي جوړيږي د ته میکوزل انټي باډي هم د پروټیکشن کوي مګر کله چې په زیات اندازه باندې جوړ سي دا راځي نارمل ټیشو کې ډیپوزټ کیږي ځای په ځای کیږي انفلیمیشن کوي او دا ساين په سکین کې ډیپوزټ کیږي پرپره از ناٹ نیکروسس اٹ از سبکوټینیوس دلته واړو مایکروواسکولر بلیډ کیږي کله ویسل انفلیم سي الته انفلیمیشن الته واړو بلیډ کیږي هغه بلوش پرپلیش ډیسکلریشن کوي صحیح ده کنه دویم چې دا جی آی ټریک کې چې کله د موږ ویسل فریجایل سي انفلیم سي جی آی بلیډ کې دی کله چې سټول پاس کوي ماشوم میلینا جی آی بلیډ سره راتلی او ابډومینل پین کمپلین کوي او هیمچوریا کله چې رینل ویسل چې انفلیم سي هغه انوالومنت هیمچوریا سره راځي پیشنټ دا مرض دا سیلف لیمیټډ کیږي پیشنټ چې دا کنزرویټیولی مینیج کیږي بٹ سټیروید کوډ بی انډیکیټډ زه یو ډایګرام د ښکارا کوم دام چې په یاد نه وي دام چې ویر نشي
دا ماشوم ویني د دې پرپره یو خاص خاصیت لري دا یو د تاسو ایگزام کوېشن د تاسو په پرپره په یاد ولرئ مګم ریممبر پالپیبل پرپره کله چې تاسو د دې په سکین باندې لاس کېږدئ تاسو به خپل دغه لمس به یې کوئ یو کین فیل اټ یو کین فیل دی پرپره تاسو دلته سویلینګ ټایپ پرپره فیل کوئ this is called palpable purpura right پرپره په ډیرو مرضو کې لیدل کېږي خو یې کې اکثر palpable نه وي په دې کې ټیپیکل palpable purpura وي purplish discoloration او swelling وینئ او ماشوم به د نس د درد blood in the urine and purpura got it self-limiting disease but steroid could be indicated thank you this was today's lecture thank you everyone for participating in today's lecture کچیرته تاسو کوم کوېشن یې زه به د هغه آف کړم ریکارډینګ